Shalom, my beloved. Shalom, everyone. According the book of, sorry for the first voice, sorry for the first audio, the private audio, I can say we lost it, but let's just proceed the way we was. Hallelujah. Vraiment, shalom, peuple de Dieu. Tikato continuer to rozonga sous simate, surtout pour la bande ko banda biso libanda. Bozana biso na kati ya plateau awa te vraiment toza désolé. Audio à liboso, vidéo à liboso et raté. Donc, tu continuer jusqu'à tozaleli awa après avoir de six prières et adoration, louange, tu yembeli nzambe, tika to procéder. Nous en a livre 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 17. Le verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. La Bible dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Oh, donc Bible dit que otambola lolenge pasteur no lingyo tambola. Otambola lolenge yondo lingyo tambola. Mais Bible dit que otambola lolenge comme la part du Seigneur. Tena lolenge na yo te. Mais otambola na part o yepesa melaki yo. Olanda marche na ngai, olanda marche ya nzambe. Alléluia, ya ngai te ya nzambe. Zokande tika ete moto na moto andima kobika kolanda likabo oyo nkolo apesi ye, kobika kotambola kozalisama na lelenge oyo likabo oyo zwi par likabo oyo nzambe apesi yo, oyo nzambe alingi ozalela tambola lolenge wana. Ça sert à rien de copier, ça sert à rien d'être comme quelqu'un. Tu dois être comme Dieu a mis likabo wana kati na yo. Donc tozoloba ete prends conscience. Oh, losambo ya ba guerrier, losambo ya bato na mpiko, ya bato ya makasi. Totukolekisa awa une affaire ya 50 quelques minutes kaka na kati ya prière pe ko yemba na kokumisa nzambe. Seigneur Jésus est tellement bon. Il est tellement merveilleux. C'est pour cela chaque fois toujours belle dans la présence ya nzambe. Tobo santé que nzamba lingi te ozala esclave ya bato, mais nzamba lingi ozala ndenge ya lingi ozala. Ça, c'est la chose plus importante. Et à ne pas aussi oublier, avant de continuer le message, que le 31 décembre 2025, à 22h, tous en veillée de prière, affiche de Jézawana, numéro à fond Jézawana, pour y avoir place, il y a une biso sur photo de Nzambe. Tota so to reçoit place to sala réveiller comme d'habitude to reçoit salle mon sous côté mon sous photo que ça la prière pour tous en veillée de prière. Alors tout cela, ils dépend de le Messie au Kambabi sommet, vise à confirmer les 31 derniers jours et année au 2025. Alléluia. Ne manquez pas. Bibli a été le premièrement juste sens il y a qui responsabilité de devenir responsable et bon moi il y a vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Ozala capable ya komi gérer spirituellement. Ozala capable ya kotambola ndenge nzamba lingi otambola na likabo e pesa melio. Ça c'est la chose plus importante. Alléluia. Alléluia. Il veut solo ba ete l'homme simple andimera na nyonso. Akora na nyonso. Mais l'homme prudent azalaka attentive na bapana. Qu'est-ce que signifie attentive? Kobungisa likabo oyo te pesa melio. Bomba yango malamu parce que ça lokola liki, ya lokola maki, ya lokola ndege. Tango akiti esika wana, soki pisi evandi, soki kimi ezali sori, avandaka wana.
asalaka demeure ndenge wana me bisika kimia ezali te ndeke ademeuraka atambola ye te fin de fois kofini kokima maki soko omemi yango bisika ya oyo oza na bato bazotindika oza à l'aise te maki yango kofini na kopasuka soki epasuki ebebi. Donc c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Tu n'es pas permis ya kovivre lokola frère Paul, ya kozala lokola ngai to ngai azala lokola yo te, ekosimbaka pe te. Alléluia. To tobandi kosala yango lelo esimbaka te. Toza na nature personnelle, toza na oyo nzambe atia kati na moto na moko oyo ezake tôt ou tard lobi to lelo te, il faut oyeba kosadapte nango, oyekola yango, okota kati na yango, ovandisama kati na yango, otambola na kati ya likabo oyo le Messie apesi yo te na likabo na nga me likabo oyo ya tie kati na yo. C'est un livre 1 Corinthiens 1 Corinto chapitre 7 le verset à 17. Alléluia. Put your hand for the glory of God. The Bible says in the book of 1 Corinthians chapter 7 verse 17, and sorry, I apologize for the first audios, the first video, we lost it because of some error of media, our platform. We was trying to fix the mic and everything just cut. We praise God for everything. Hallelujah. Yeah. And just let's continue the way we was, because our Lord is omniscient, omnipresent, omnipotent. Hallelujah. The Bible says in the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 17, the Bible says, in the name of Jesus Christ I read, nevertheless, each person should live as a believer in whatever situation the Lord has assigned to them, just as God has called them. This is the holy laid down in all the churches. But the most thing just touch my heart is the way the Bible says each person should live as a believer in whatever situation the Lord has assigned to them. I send to them. Hallelujah. I send to them. Oh, did you get something from there? The Bible just telling us its obligation. It's something just we must. It's like must. Yes, it's obligation. We need to do it. Yes. You need to walk according to what God. You need to march according of God put on you. Hallelujah. You are carrying the seed from Him. You are carrying something God put on you. That things need to be walked, need to be active. You need to be make it walk every time. Hallelujah. Do not become slaves of human beings. Mean become responsible for your own spirit and physical life. Hallelujah. God like us to depend, to be independent, not to depend on someone, but to be independent, to be capable, to walk according what is instructed us. Hallelujah. Even the Bible says in the book of, I believe in the book of Proverbs, chapter 14, the Bible says, the simple believe anything, but the prudent give thought to their steps. Don't be a simple like a simple. When we are saying we are simple, not meaning we cannot begin to do everything
Like everyone. No, 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 no. We are in this world, but we are not belong to this world. You understand? We are in this world. We are not belong to this world. Hallelujah. You have something God put on you. You are carrying something from God. Hallelujah. You need to let that things must work, must manifest, they must do what is about to do on you. Hallelujah. You cannot walk according to me. Me also, I cannot walk according to you. I cannot try to imitate you 100%. 100%. What you need to understand, you need to do the things according the way God leads you. The way God like you to be, the way it say each person should live as a believer in whatever situation the Lord has assigned to them. Hallelujah. Very important. Don't neglect that. Pay attention, meditate, understand. We are going to the end of year. We are going to cross over. We are going to beginning a new seasons. You need us to change the way you are thinking, the way you mind, the way you are doing the things. You need to be on your stage. You need to be on your plates. Hallelujah. Don't be you are there, you are there, you are there. You need to be fixed on one side, on your side. Hallelujah. Because the Bible says the prudent give thought to their steps. Proverbs chapter 14, verse 15. Hallelujah. Hallelujah. You need the Spirit of God to direct you. You need the Spirit of God to conduct you. You need the Spirit of God to reveal you the true way, the word of God, what you support to do, and the way you support to be. You need the Spirit of God. You need the word of God. Hallelujah. Very, very important. A warrior's prayer. A warrior's prayer, that is your time. Hallelujah. We need to get awareness. Today is our 32 day. 52 day to be in the presence of our God. Hallelujah. You can clap for the Lord. Put your hand for the Lord. Quand on Biozoloba était dans le Mukanda, Proverbe chapitre 14, le verset 15. Biozoloba était moto ya simple andimana nyonso, mais moto aza prudent, aza attentive na matambe na ye. Bisika ngati aloko, il faut apaiser ya mona. You need to balance. You need to check before you do something. Balance. Make some comparison to understand. Hallelujah. That is God who talked to me. Oh, that is. Oh, it's just my mind, my imagination. Oh, it's just someone wants me to do the things just to pleasure them. What? You need to walk according to match according what God put on you. Hallelujah. Very, very important. As a child of God, as a believer, you need to understand everyone I say everyone is called to God. Hallelujah. Everyone is called to God.
Everyone is called to serve God, is called to be a servant. Hallelujah. I know we have those who are the minister, but today in general call, everyone has called to serve God. Hallelujah. Apart of to serve God, you need to understand you have something God put in your destiny. You need to accomplish it. You need to work upon it. You need to follow it. Very, very important for you, believer, for you, servant of God, for you, children of God. Very, very important. God bless you. He's God. He's our Savior. He's our everything. Oh, Jehovah Nisi, we bow down before you. It's better to bow down before Him. As long as I breathe, I will praise you. I will worship you. Hallelujah. You can put your hand for the Lord. Give the offer of praise, the offer of clap, the offers of clapping and shouting because God. Hallelujah. Il faut comprendre que dans votre vie, vous avez quelque chose que Dieu a planté, que Dieu a sémé en vous. Alléluia. Réellement, tout le monde a été appelé. Nous avons été appelés pour servir Dieu. À part d'abord de regarder l'appel de ceux-là qui sont des ministres, les ambassadeurs en Jésus-Christ. Mais il y a un appel au Bible, 1 Corinthiens 7, verset 17, que il y a un appel au appel général. Sur l'appel général, tout le monde est appelé. D'abord de faire quoi? De servir Dieu. D'être au service de Dieu, de servir Dieu simplement. À part d'aller dans la profondeur des choses. Mais à part de servir Dieu, vous devez savoir que Dieu lui-même a quelque chose qu'il a placé dans votre destinée. Que mettre en marche et fonctionner le lingue là. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, il y a mon tueur était que faut qu'on réfléchisse, faut qu'on banza avant qu'on sala. Et le religné au sala. Alléluia. Pour être au côté de la carte de boulouté avant tanayo. Et puis, au benga mitana mo qui pose à l'esclave yabatu. Alléluia. Très important. Que Dieu vous bénisse. Esengi otambola nanu lolenge nzamba lingi ozala. Te otambola te olenge batu balingi ozalela. Même pas comme ton pasteur veut. Alléluia. Pas azamuntu. Ngamo na zamuntu ni aza. Tant on a web ce que ma sœur nzamba yozala, mon frère nzamba yozala, nde tawana yo esengi comprendre que tant nzamba lingi okene na forme wana. Alléluia. Ya wana tuna kasikoyo. Soki nanu yo muntu nyonso na mokili oyo tozana oyo nzambe atie kati na biso sikoyo ta nini oyo ekozala na muntu mpo akende kokopie mutu lobozala muntu oyo na kati na oza vide oza na eloko te nde oza na ntango kopie mais la personne oyo aza na mission la personne oyo aza na part oyo aza na eloko oyo nzambe atie kati na ye yebi elobi na biso ete ke eloko oyo semence wana yo fo luka ete esala kati na yo. Alléluia. Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Je vais le bien dans la Mokandaya, Luc chapitre 4, verset 8. L'Esprit du Seigneur est sur moi.
parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, si l'Esprit du Seigneur est sur toi, ce matin, je souhaite tu as autant de sa vie sous l'influence Yabatu. Hein? Tu as autant de sa vie sous l'influence Yabatu. Aux influencés, et influence ya raté ya pas muta jeune garçon jeune fille tina bato mikolo ozomo asuki apembe na mutu boy mutu mukolo mona ke tina aja komi na ngwana ayebina kokamba vina ete ya landaka bato o bato basala ne ya landaka mutu musoko moni tina tango o ana capable même pas ya kozwa même décision pour la vina ye. Alléluia. Ozo banga nini ozo lenga nini ozo tremble ya nini ndaku ya yo mbongo ya yo musala ya yo business ya yo yo mtobimaka mais pourquoi pas okokate kotambola ko contempler ko marcher ko kérit ko mema o nzamba apesi yo le problème ya message ya moi londe yango e wori esprit ya e tika komisala yo moko nde komisala oyebi eza na kibowumbu mosusu mutu aromi kuta kati nango eya nango kutu bademonte bandoki pe te. Alléluia. Yemoko sous l'influence. Naïb solo moko. Mutu a dépensera sous l'influence. Mutu la tane sous l'influence ya bato. Mutu a kendara a shopping a son babilo sous l'influence ya bato. Donc pour amoni yo ningo mutu beno sali. Est-ce que il y a somba par exemple le quoi il y a monté au moni wana. Et pourquoi ça lango? Alors ça lango selon calcul la prochaine. Peut-être to batindaki na bango pe oke copier mutu o mutu batindaka bango ya somba biloko de gauche à droite ta niveau cela on perdre mingi tona na ndo bamba na air nyonso sois capable yes don't become slave of human beings. Hallelujah. There's some people, they are putting themselves in the slavery. And some of them, they are thinking, oh no, it's just the battle of the demon, just try to tire you, to block you, to bandage you. To condemn your life. Oh no, pastor, is my family, the spirit of my village, or my community, just follow me. Some people, you are not in that case. Your problem, you are, let me tell you something. You are living your life under the influence of others people. Hallelujah. You are spending your money under the experience of others people. Everything you are doing it under the influence of others people. And how you want your life to be success, how you want your life to live in peace, how you want your life, everything must work normally. Never. First you need to fix. First you need to search. First you need to examine your life. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, Luke chapter 4, verse 18, the Bible says, the Spirit of Lord is upon me. The Spirit of Lord is upon me. It's upon you. Huh? When a person confesses the Spirit of Lord is upon him, you cannot do the things the way you are doing it. Hallelujah. 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 First things when you feel the Spirit of God is with you, tell him to open you for you the door of wisdom and knowledge. Hallelujah. Hallelujah. Why are you scaring? Why are you afraid? Yeah? Why are you behaving like that? It's your own house. It's your own business. It's your own it's your job. Yeah? It's your own money. Yeah? These things it's for you. It's not for someone else. It's for you. It's your own stuff. Huh? Why you are living like it's like somebody thinks. It's for another person thinks. Another people thinks. Huh?
It's not like yours. Hallelujah. Stop. I say stop living your life under the influence of others people's. Let me declare the word of God upon your life. When I'm saying right now, the Spirit of Lord is upon me to proclaim, to declare the year Rebroskoria baba. Limam brodo bodo korikaman masari mendebreke abasara. Randas cobra baba. Randas kumreke mendebereboskoria. Randas sutekre baba. Today, be free. Be free. Live your life in peace. Do everything with succeed. Do everything with joy. Do everything with wisdom. Do everything with the fear of God. And now, right now, the Spirit of God take over control upon your life. And you cannot be under the slaving of bondage, of condemnation to the underworld. In the mighty name of Jesus Christ, I declare. I declare, I declare, I declare, I declare, I declare, because the Bible says, you are the head, you are the face, you will never fail. He can let you fail. He can never let you fail. He can let you he will never let you be down. He's with you from now, forever, forevermore. In Jesus' name, Christ, we pray, we declare the word of God. Where we can put your hand for the Lord. Put your hand for the Lord. Put your hand for the Lord. In Jesus' name, Christ. Rabra sabra kamanda. Je déclare pendant ces moments, je prends l'autorité. Rebra soukete. Manda baba. Redebede bo sobreke baba. Nous déclarer na tango oyo. Na osaka maloba likola moina yo. Diozo yo kangai. Na otika yo tokende bobondela. Na nyasa kande maloba likola moina yo. Yo kangai. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pour libérer ceux-là qui sont condamnés. Et je déclare pendant ce moment, toi la personne, toi celui-là, celle-là, tu te sens que tu ne peux rien faire. Tu es bloqué, tu es condamné de ce que tu es en train de faire. Je déclare la lumière, la délivrance, la liberté. Na déchaîné, na brisé, na quoi ici condamnation nyonso. Misana suis amoli na moina yo. Sois libéré na moi lelo. Sois libéré na moi lelo. Longwa sous l'influence ya batozana bango. Que le Seigneur te montre ton propre chemin de fer là maintenant na kombo na Yesu Messia. Que le ciel s'ouvre, que la bénédiction s'ouvre, que la bénédiction s'ouvre, que le succès s'ouvre, que vanda sikoyo, paix, joie, sagesse, intelligence, connaissance de la parole de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, et ça la partage na yo na kombo na Yesu Messia a déclaré. Vis cela sur ton chemin, dans ton parcours, qui soit ainsi na kombo na Yesu Christo. Tu ne plies sous la domination, tu n'es plus sous la condamnation du monde du ténèbre. Parce qu'elle me dit que tu es la tête et non la queue, et le Ténèbre ne te permettra pas que tes ennemis te mettent par terre. Tu ne seras pas par terre, tu ne seras pas en bas, tu seras la tête et la tête est haut. Na comme Jésus-Christ on a déclaré qu'il soit ainsi. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons aussi prié et j'ai aussi déclaré la parole de Dieu. Amen. Partageons oui le bonheur et la grâce. Let's share the grace. Surely goodness and mercy shall follow me, shall follow us all the days of our life. And we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. De Dolobi, amen, we say amen, 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 amen. Beta maboko wana makasi pa lokumu na nkolo Yesu Mesia.
betamabo, 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 randra broboskoria, rata braba baba, samambrodoborobo shinda. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Betamabo, betamabo, put your hand for the Lord. He deserves all the glory. He's God. He's our Savior. He's our everything. We pray, we bow down before Him. We worship His name because He's God. And then we say, Shalom, beloved. Shalom, people of God. Be blessed. May God bless you. We just apologize for the private audio, the one of worship and the intercessor and what's in prayer. And we try to send it and everything just, we lost everything. Just we praise God for what has done for us this moment. Yeah, thank you, people of God. Don't forget we have our crossover night on 31st December at 22, not 2020, 22 o'clock. Be there for the glory of God. God bless you. For more info, call. The number is there on the poster. God bless you. Shalom. Je dis ceci, il y a vraiment bolimbisa belé pour na audio et service ya lelo, surtout audio et intercession. Nde yango to perdre. Il y a qui moi erreur mo s'est passé na kati wana nde yango to perdre. Donc mera luka yango na ba serveur so to récupérer yango lisusu poto mega contrat ko convertir yango to tindela bino yango. Ceux qui te reconnaissent par la grâce de Dieu. Mais tu as senti que tous en avaient de prière dans 4 mois. Le 31 décembre, à 22h, Bozangate, affiche Zawana, il y a programme. Si vous avez posé l'information, vous avez place de Kutana. Pour l'instant, on a fixé flash tête, il faut que vous avez 2 places, vous avez mais pour avoir l'information, soit les thèmes souhaités, numéro 4 affiche Wana, Benga pour Ozwa et il y a une question à yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tous. Bonne journée, bon après-midi à tous. Bye bye. Soyez bénis. Bye.